Hello. Welcome to another video. So today we will be learning oxidation. Today we will be learning oxidation. Now what is oxidation? Especially we will be learning oxidations of alcohols, alcohols, ketones and aldehydes. We will be learning oxidation of alcohol ketone aldehydes. Now this is the easy part. Now first we will be learning the oxidation of alcohol. Now what happens in oxidation of alcohols? Let's study. Oxidation of alcohols can be classified into two parts by strong oxidizing agents, by mild, mild or weak, you can also say. Mild or weak, no, mild, weak can't oxidize, I guess. By strong oxidizing agents, by mild oxidizing agent. Now, what does the strong oxidizing agent says? Let's see. 1 degree OH 1 degree. So oxidation, at first I need to brief it. Now what is oxidation does? Oxidations means simple. The reversal of the reduction which we have learned means the bond which was double bond O2. In the previous video we have learned from double bond O we are going to single bond OH, means from ketone or aldehyde we are going to alcohol. Now from alcohol we will be going to ketones, aldehydes and acids. Now let's see. In oxidation means from ROH we will be going to R C double bond O, C double bond O, just like that. Now 1 degree OH will be forming acids, means the carboxylic acids. 2 degree OH will be forming ketones, and 3 degree OH means the tertiary ones will be forming alkenes. From alkene then oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. We will be going in details now. By mild, what are done? By mild, we can say 1 degree OH goes to 1 degree. I hope you can't see that. That's why I'm writing it again. What will 1 degree OH do? 1 degree OH will be forming aldehydes, no acids. 2 degree OH will be forming the same ketones, and 3 degree OH will be giving no reactions. So this is the brief of oxidation of alcohol. Now let's see them further. So what happens in by using by using strong oxidizing by using strong oxidizing agents. Now what are strong oxidizing agents? We need to know that first. So what are strong oxidizing agents? Strong oxidizing agents are agents like K-MnO4, which can produce K-MnO4, K2Cr2O7. Like the reagents used in chemical practical labs, mineral acids like HNO3, H2SO4, they are strong oxidizing agents. Now, what does it does? If we take 1 degree OH, what will be doing? I am going it OH, nascent hydrogen produced by any of this forming nascent hydrogen. What will be going up? Double bond OH, means it will be forming from alcohol to aldehyde first, then it will be further oxidized to forming acid, to form acid. First alcohol, then aldehyde, then acid. In 1 degree OH, this is how it forms. In 2 degree OH, what the reason goes,
in 2 degree, 1, 2, 3. There is one hydrogen left, so it will be getting oxidized and it will be forming ketone. Now this can't further be oxidized by like this. It can be oxidized like using the Popov's rule, like oxidative ozonolysis we can do, but like what happens here, I can say, means এখানে প্রথমে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে আমরা কিটোনেই যাব, কিটোন থেকে আমরা ফার্দার অক্সিডাইজ করব না, কারণ আমাদের অ্যালকোহল থেকে কিটোনেই যেতে হয়। আমরা কিটোনকে ফার্দার অক্সিডাইজ করি না এখানে। কিটোনকেও ফার্দার অক্সিডাইজ করা যায়, যেটা আমরা কিছুক্ষণ বাদে দেখব। এটাই আমরা দেখলাম। এবার 3 ডিগ্রি ওইচের ব্যাপারটা একটু আলাদা, সেটা আমরা এখন দেখছি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য 3 ডিগ্রি ওইচ? 3 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি OH. Now, in 3 degree OH, what the case takes place is here is tertiary butyl alcohol. Now, what happens if oxidizing agents? So, first, alkyne reaction means it will be forming alkyne. Alkyne, sorry, my bad, alkene. It will be forming alkene. Then, what happens? Alkene goes to ozonolysis, means alkene goes to oxidative ozonolysis if the bonds break, and we all know what oxidative oxidative ozonolysis takes place. Now what in oxidative ozonolysis, we know what happens in oxidative ozonolysis. COOH plus, sorry, my bad, 2 ডিগ্রি আমরা ওজোনোলাইসিস করলে কিটোন পাই, সরি, 2 ডিগ্রিকে আমরা ওজোনোলাইসিস করলাম, আমরা এখান থেকে 2 ডিগ্রিকে সরিয়ে আমরা কিটোন পেলাম। আর এখানে মানে এই পার্টটা 2 ডিগ্রি, তাই জন্য আমরা ওজোনোলাইসিস করলাম যখন, তখন এখানে কিটোন ফর্ম হলো। এটা 11-এর পার্ট, এটা 12-এর একদমই পার্ট না, কিন্তু এটা অক্সিডেশনটা দেখাতে হবে 3 ডিগ্রিতে। 2 ডিগ্রিকে ব্রেক করার পরে আমরা কিটোন পেলাম, আর এখান থেকে আমরা অ্যাসিড পাবো, HCOOH। এটা 1 ডিগ্রি পার্ট, এই পার্টটা 1 ডিগ্রি পার্ট, তাই 1 ডিগ্রি ব্রেক করে ওজোন অ্যাসিড হয়, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম যে অ্যালকিন হবে। অ্যালকিন হওয়ার পরে 2 ডিগ্রি 1 ডিগ্রিতে ভাঙবে এটা, তখন ব্রেক করলে 2 ডিগ্রি যেরকম বললাম কিটোন হয়, আর 1 ডিগ্রি হলে অ্যাসিড হয়, এরকম হবে। ব্যাস, দ্যাটস ইট। না, এবারে যদি আমরা সামারিতে যাই, সামারিতে আমরা যেটা বললাম, 1 ডিগ্রি OH, 2 ডিগ্রি OH, 3 ডিগ্রি OH, তাহলে এখানে কি হবে? What will happen? Acids, ketones, first from alkene by dehydration, then oxidative ozonolysis. না, এখানে আরেকটা ভেরিয়েশন যেটা সবাই জানে আই গেস, CH3, ওই যেটা মিথানল, মিথানলকে আমরা করলে আমরা CO2 পাই, কারণ এখানে প্রথমে হবে HCHO, HCHO কে ফার্দার রিডিউস করলে আমরা CO2 পাবো। আর এই যে এই স্টেপটা যেটা আমি এখানে বললাম, মানে বাট আই হ্যাড সেড দ্যাট ইন 1 ডিগ্রি OH অ্যাসিড ফর্ম হওয়ার আগে আমরা অ্যালডিহাইড পাই, সো অ্যালডিহাইডকে ফার্দার অক্সিডাইজ করলে আমরা অ্যাসিড পাবো। নাও দিস ইজ দ্য সামারি পার্ট। আই হোপ দ্যাট ইউ অল আন্ডারস্টুড দ্য স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট পার্ট। নাও কামস দ্য নেক্সট পার্ট। Weak or mild oxidizing agent, my bad. Mild oxidizing agent will be there only. না, মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্টে আমাদের কাছে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, আমরা মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্টে অনেক কিছু ইউজ করতে পারি। সো হোয়াট আর দোজ? নাও ফর এক্সামস, what are the most important? I will be marking only those. PCC, PCC,
PDC, Collins, এগুলো মনে রাখতে হবে। We have to remember this Collins reagent. And আর কি ছিল, আর কি ছিল? কপার, হ্যাঁ এটা একটা পার্ট। Cu 300 ডিগ্রি কেলভিন and at last Mantu, মানে MnO2. These are the very important part. Now, in exam, mostly reactions are given by PCC. Now, what is PCC? PCC means pyridinium. Pyridinium কি ছিল? Pyridinium fluorochromate, I guess. হ্যাঁ, pyridinium chlorochromate. আর আর PDC মানে হচ্ছে, what does PDC means? Pyridinium dichromate. Now, we can use these two, means these two are the most important ones for mild oxidizing, and Cu 300 মানে 300 Kelvin. Now Cu 300 Kelvin does a little different part. Now we will be seeing that later. Now this all reagents. Now I am giving you the brief only. Now as I said that in the প্রথমেই আমি যেটা বললাম, in the beginning, just like I said that the 1 degree will be forming aldehydes, 2 degree will be forming ketones, and 3 degree there will be no reaction like this. PCC, PDC, Collins, Cu 300 Kelvin, MnO2, NBS, NBS N bromosuccinamide, এটা দরকার নেই আর অনেক কিছু। তাহলে এরা কি করে? 1 ডিগ্রি OH এরা ফর্ম করে হচ্ছে অ্যালডিহাইড। দে ফর্মস দ্য অ্যালডিহাইড ফর 1 ডিগ্রি OH, মানে further they can't oxidize it to acid, that's why they stop at aldehyde. 2 degree OH forms ketone. 3 degree there will be no reaction, and RCHO মানে যেটা অ্যালডিহাইড, মানে এখান থেকে ফার্দার রিয়াকশন হয় না, কারণ এখানে অ্যাসিড ফর্ম হয় না। ইজি রাইট? এটাই ছিল। এবারে আমরা আরেকটা পার্ট লিখব, সেটা হচ্ছে এইটা। Just like I said, that Cu is a little different. What does Cu does? Cu can react with 3 degree OH, but it only forms alkene. মানে অ্যালকিন মানেই থেমে যায়। মানে সিউ রোলটা হচ্ছে, মানে এইগুলো তো করবেই, মানে সিউ এই দুটো তো ফর্ম করবেই, অ্যালডিহাইড কিটোন। না 3 ডিগ্রিতে নো রিয়াকশন দেয় না। 3 ডিগ্রিতে সিউ কি করে? 3 ডিগ্রিতে সিউ অ্যালকিন ফর্ম করে। দ্যাটস ইট, এন্ডিং। এটা হলো সিউর কাজ। আর MnO2 কি করে? আমরা MnO2 আরেকটা স্পেশালিটি আছে, রিয়াক্টস only with benzylic and allylic part. Now, what is benzylic and allylic part? I am telling you later. Means benzene and allylic OH. Sorry, my bad. Benzene and allylic OH. Now, this is the gist of oxidation of by by mild oxidizing agents. By mild oxidizing agent, this is formed. This is the gist. I hope that you all can see this. Just like I said that MnO2 reacts only with benzylic and allylic OH. Now, what are benzylic and allylic OH? Now, benzylic and allylic OH are pretty much same. What is benzylic? What is benzylic actually?
What is benzylic? So what is benzylic? Benzylic is this alcohol part. Benzylic is this part. Oh bhai. Benzylic is this part. Means the carbon in the after the benzene ring, the carbon is there. This is benzylic part. And MnO2 only react with this OH. MnO2 react with only benzylic part. Now, if there is something like this or something like this, means 1 degree, 2 degree, MnO2 will not react, simply not react. It will only react with benzylic and allylic OH. Now, what is allylic part? Now, allylic part is known to you, I guess, because in IUPAC, allylic part is already told. But if you don't know, I'm telling you allylic. What is allylic? If there is a double bond and there is a carbon attached with the double bond, that is known as the allylic position. And this is known as benzylic. Now, this is the note. MnO2 only react with benzylic and allylic OH. Only react with benzylic and allylic OH. Now, the theory part is over. Now, straight dive into the questions. Now, from the knowledge, let's try to solve them. Now, what happens here? So, there is KMnO4. Now, KMnO4, what we all know, KMnO4 is strong oxidizing agent. Now, what will happen in KMnO4? What is this carbon? 2 degree. It like this you will solve, it will be easier. This carbon is 1 degree. And what this carbon? This carbon too is 1 degree. So, like I said, 2 degree carbon will be forming ketones and 1 degree one will be forming acid. 1 degree form will be forming acids because KMnO4 is strong oxidizing agent. Because it is a strong oxidizing agent. Aldehyde, অ্যালকোহল মানে অ্যালডিহাইডও কিন্তু অ্যাসিডেই যায়, যেটা আমি বলেছি আগে। অ্যালডিহাইডও এখানে অ্যাসিডে চলে যায়, কিন্তু এটা স্ট্রং মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্টে হয় না। 2 ডিগ্রি মানে কিটোন, অ্যালডিহাইড মানে অ্যাসিড, 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল মানে অ্যাসিড। এটা মনে রাখলেই হয়ে যায়। এবার cyclohexane, what will happen in cyclohexane? This is a mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent react with 2 degree to form ketone. With 1 degree, it will be forming CHO, but it will be not reacting with aldehyde because, like I said, it does not react with aldehyde. That's it. That's it. This will be the reaction part. মানে this will be the products form. KMnO4 oxidizing করলে এখানে 2 ডিগ্রিতে কিটোন, কিটোন চেঞ্জ হয়ে অ্যাসিড, এখানেও অ্যাসিড। আর পিসিসি ইউজ করলে এখানে কিটোন, অ্যালডিহাইডে কোনো চেঞ্জ হবে না, আর 1 ডিগ্রি অ্যালডিহাইডে চেঞ্জ হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট, ইজি। নাও এখানে আমরা কি ইউজ করেছি? MnO2. Now what I just said, MnO2 reacts with benzylic and allylic. Now what happens? What happens here? 2 degree. And what is this? This is myself. This is 1 degree and this is 2 degree. So it will be not reacting with here. So what will be MnO2 forming? So what will be forming here? CHO and double bond to 1 degree. In it is a mild oxidizing agent, remember that. Mild oxidizing agent, it's not a strong, তাই 1 ডিগ্রি আমরা যেরকম এখানে অ্যালডিহাইড ফর্ম করেছে, 1 ডিগ্রি এখানেও অ্যালডিহাইড ফর্ম করবে, আর 2 ডিগ্রি কিটোন ফর্ম করবে। ইজি, রাইট? এই পার্টটা এরকম ছিল। এবার যদি আমি বলি আরেকটা থার্ড কোয়েশ্চেন নিই, থার্ড কোয়েশ্চেনটা আমি নিতে চাই এটা।
এটাকে যদি আমি সিইউ ডেল্টা ইউজ করি, নাও এখানে সিইউ ডেল্টা দিলে কি আছে এখানে 3 ডিগ্রি। আর আমি 3 ডিগ্রিতে কি বলেছিলাম এখানে ফর্ম করে অ্যালকিন। নাও অ্যালকিন এখানে ফর্ম করতে গেলে এখানে দুটো পাবো আমরা, রাইট? এটা পেতে পারি বা এটা পেতে পারি। এটা পি, এটা কিউ। অ্যাকর্ডিং টু ইউ তোমার কি মনে হয় যে এটা ফর্ম হবে না এটা ফর্ম হবে? নাও simple, right? Q type form হবে because Q will be forming and Q will be forming and P will be rejected. Now why Q is selected? Q has more alpha H. হাইপার কনজুগেশন এখানে হচ্ছে, মারাত্মক হাইপার কনজুগেশন হবে। তিন 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 নটা অ্যালফা এইচ আছে, তাই না? স্টেবল অ্যালকিন যেটা সেটাই ফর্ম হবে, আর যেটা আনস্টেবল ওটা ফর্ম হবে না। কেন আমাদের এখানে স্টেবল কি আছে এইটা, কেন এটা ফর্ম হবে। দ্যাটস ইট, দিস আর দ্য ইজি পার্ট, রাইট? এটা মনে রাখলেই হবে যে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট 1 ডিগ্রিকে অ্যাসিড বানায়, 2 ডিগ্রিতে কিটোন বানায়, 3 ডিগ্রিকে ওজোনোলাইসিস করে। আচ্ছা, এবারে আমরা এখানে আরেকটা 3 ডিগ্রি দেখে নিই। 3 ডিগ্রিতে কি হয়? যদি আমরা এখানে এবার K-4 দিই কি হবে, রাইট? আমি যেটা বলেছিলাম আরেকটা অ্যাড করে দেওয়া হোক, মজা আসবে। এরকম করে দিই, মজা আসবে দেখতে, লম্বা চেন। তাহলে এখানে কি আছে? 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি। তাহলে কি ফর্ম হবে? আমি বলেছিলাম 2 ডিগ্রি হলে এখানে কিটোন ফর্ম হবে। সিড ফর্ম হবে। আর এখানে কি ফর্ম হবে? এখানে আমি বলেছিলাম অ্যালকিন ফর্ম হবে। না, এখানে অ্যালকিন কোন দিকে ফর্ম হবে? এখানে যে কোনো একদিকেই ফর্ম করাতে পারো, কিন্তু এদিকে ফর্ম করাইলাম কারণ এখানে দুদিকেই সেম অ্যালফা এইচ আছে। ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, দ্য ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এটা এখানে এত ম্যাটার করবে না। তাহলে আমরা এবারে কি করব? আমি বলেছিলাম 3 ডিগ্রি ওইচ, 3 ডিগ্রি অ্যালকিন ফর্ম করে। অ্যালকিনটা এবার অক্সিডেটিভ ওজোনোলাইসিস করবে, এরকম ভাবে ব্রেক করবে। দুটোই 1 ডিগ্রি, তাই না? দুজনেই দুজনেই দুদিকে অ্যাসিড ফর্ম করে দেবে, দুজনেই দুদিকে অ্যাসিড ফর্ম করবে। কিরকম অ্যাসিড হবে? COOH, এখানে ডাবল বন্ড প্লাস এখানে মিথাইল আছে, COOH, COOH। সো দিস উইল বি ফর্মিং, মানে 3 ডিগ্রিটাকে ব্রেক করে যাবে, মানে দুটোকে আমি বললাম না যেদিকে দুদিকে ব্রেক করলে মিনস ইট উইল বি ব্রেকিং। এখানে 2 আর 1 2 3, ও 3 ডিগ্রি। তাহলে এখানে একটা মিস্টেক আমরা কি দেখতে পেলাম, বড় সড়ো। কি মিস্টেক নেই এখানে? না, এটাই হবে, এটাই হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এখানে এরকম ভাবে ব্রেক করবে, আর এখানে সিওইচ 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 মানে ওজোনোলাইসিস হবে। অক্সিডেটিভ, it will be forming oxidative ozonolysis. That's the main part. I hope that you all enjoyed the video and get the brief idea of ozonolysis. Now let's jump to the next part. I hope that you all enjoyed the session.